రష్యా విమానాలపై నిషేధం విధించినట్లు ప్రకటించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్. అధ్యక్ష పదవి చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు బైడెన్. ఉక్రెయిన్ ప్రజలకు అమెరికా అండగా ఉంటుందన్నారు. నాటో భూభాగంలోని ప్రతి అంగుళాన్ని యుఎస్ దాని మిత్రపక్షాలు రక్షించుకుంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఎంతో ధైర్యంతో రష్యాపై ఉక్రెయిన్లు పోరాడుతున్నారన్నారు. యుద్ధం వల్ల పుతిన్ ప్రస్తుతం లాభపడవచ్చు, కానీ దీనికి మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదన్నారు. రష్యన్ ఒలిగార్చ్ల నేరాలపై ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఒలిగార్చ్ల లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్లు, ప్రైవేట్ జెట్లు స్వాధీనం చేసుకునేందుకు యూరోపియన్ మిత్ర దేశాలతో చేతులు కలుపుతున్నామన్నారు బైడెన్. యుద్ధ ట్యాంకులతో కీవ్ ని పుతిన్ చుట్టుముట్టొచ్చు, కానీ ఉక్రెయిన్ల మనసులు మాత్రం ఎప్పటికీ గెలుచుకోలేరన్నారు బైడెన్. ఉక్రెయిన్ల సంకల్పాన్ని ఎప్పటికీ బలహీనపరచలేరన్నారు. Engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch will be hard on them. Putin has unleashed violence and chaos, but while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, the proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have. They've known 30 years of independence, have repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and consumers. We see the unity among leaders of nations, a more unified Europe, a more unified West. We see unity among the people who are gathering in cities and large crowds around the world, even in Russia, to demonstrate their support for the people of Ukraine. In the battle between democracy and autocracies, democracies are rising to the moment, and the world is clearly choosing the side of peace and security. This is the real test, and it's going to take time. So let us continue to draw inspiration from the iron will of the Ukrainian people. To our fellow Ukrainian Americans who forged a deep bond that connects our two nations, we stand with you. We stand with you. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world.